So kama kuna mtu anafikiri atakuja kununua hii kampuni, atafute kampuni ya kununua hii haiuzwi. This will not be sold. Hii ni mali ya watu wa Bungoma. Tunaelewana? There is no privatization, there is no sale that is going to happen here. Tunakubaliana? Hakuna mtu atanunua hii kampuni. Ile kitu tutafanya, we will have the right management that is going to make sure that they pay the farmers, they pay the workers, they run the factory, and they pay a dividend every year, either to the farmers or to the great people of Bungoma County. That is what is going to happen. Tunaelewana jameni? Na nimekubaliana nitaketi chini na hawa viongozi wenu. Hawa viongozi wenu mumewachagua. Huyu Wetangula sio mtu mdogo. Sieni speaker leo wa bunge. Sieni kiongozi amekuwa hapa miaka nyingi. Kwani ni mtu anaweza kuchezewa karata ya pata potea hapa katikati? He knows what he's doing. I am going to sit down with these leaders, and we are going to agree on a program that is going to make sure that Nzoia tena izirudi mahali hapa ambaye tunakuja kulipa madeni mabilioni, tunakuja kulipa madeni ya wakulima, tunakuja kulipa mishahara ya wafanyikazi, na miwa walilete na haijulikani ilienda kwa namna gani. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Nzoia. Mnataka tutatue hii matatizo ama mnataka tufanye panadol ya kila siku ya kusongesha? Mnataka tutatue? Wale wanasema tutatue nione kwa mkono. Mnakubali tubadilishe management ya hii mahali? Tuwe na management ambayo itahakikisha kwamba inalipa wakulima na ilipe wafanyikazi na iendeshe kampuni na ilipe watu wa hapa ile pesa ya nucleus. Hebu nione kwa mkono wala wanasema tuendelee namna hiyo. Ya mwisho,